அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்றைக்கு நம்ம வந்துட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால், கோழி குஞ்சு பொரிக்கிற மெஷின்ட அந்த ஒரு ஃபோல்டு ஒன்று ஏற்பட்டுருக்குது. அந்த ஃபோல்டுகளை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கட்டாயம் நம்மளோட வீடியோக்களில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிருந்தீங்கன்னா கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது என்னென்னு சொன்னால், நம்மளோட கோழி குஞ்சு பொரிக்கிற மிஷின் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். என்ன இது? இந்த கோழி குஞ்சு பொரிக்கிற மிஷின்ட போர்ட் தான் இது, மதர் போர்ட். நான் ஏற்கனவே செக் பண்ணிட்டேன். செக் பண்ணதில் என்ன, இப்போ பொதுவாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் 230 வோல்டேஜ் 230 வோல்டேஜ்லேருந்து 12 வோல்டேஜாக மாற்றக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இதிலேருந்து மெயினாக இந்த 220 வோல்டேஜ் வந்து இந்த போர்டுக்கு வரும். இந்த போர்டில் இருக்கிறது அவுட்புட் வந்துட்டு 12 வோல்டேஜ் வந்துட்டு போர்டுக்கு போகும். இதான் இது மெயினாக நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால், இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து இன்புட் ஆகிற இது வந்துட்டு 10 இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வழங்கும் 10 இருக்குது. அதனால தான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பிரித்து பார்த்தோம். அப்பையும் அந்த இது சக்ஸஸ் ஆகலை. நான் உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும். அடுத்தது வந்துட்டு இதில் வேறொரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்றாங்க இதே மாதிரி வாங்கியிருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறோம். ஓகே, இதான் புதுசாக வாங்கின டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது இன்புட் வந்துட்டு சிவப்பு கலரில் இருக்கிறது 220 வோல்டேஜ். அடுத்தது வந்துட்டு நம்மளோட அவுட்புட்டில் வாரது 12 வோல்டேஜ் இருக்குது. நான் வாங்கின டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்துட்டு 2 12 வோல்டேஜ். நடுவில் இருக்கிற கருப்பு வந்துட்டு காமன் ஆனது, மற்ற 2 ப்ரௌனும் இது. இப்போ 2ல் இருந்தும் நான் ஜென்ரலாக 12 வோல்ட் 800 மில்லியம்பியர் எடுக்கலாம். மொத்தமாக 1600 மில்லியம்பியர் எடுக்கலாம். நீங்கள் பார்த்தா விளங்கும். நான் இப்போ ஜென்ரலாக எனக்கு இப்போ இந்த இதுக்கு 24 வோல்ட் வந்துட்டு எனக்கு தேவையில்லை. இப்போ இந்த போர்ட்டில் இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நம்ம இப்போ மாற்றுவோம். இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் நம்ம வந்துட்டு இது பழைய டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இந்த கனெக்டரை கலத்தி போட்டோ கட் பண்ணி போட்டோ திரும்பி நம்ம வந்துட்டு புதுசாக ஒரு புதிய டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இருந்து கனெக்ஷனை கொடுப்போம். Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. சரி, இப்போ நான் 220 வோல்டேஜுக்குரிய கனெக்டரை கனெக்ட் பண்ணுறேன். மீட்டரை வச்சு 220 வோல்ட் வந்துட்டு போர்டில் இருந்து இந்த கனெக்டருக்கு அவுட்புட் ஆகுதாங்கிறத நான் இப்போ செக் பண்ண போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 220 வோல்ட், அதாவது 227 வோல்ட் காட்டுது. இப்போ நான் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மிஷினை ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணோன்னே இப்போ லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே உடனடியாக ஒன் ஆகுது. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் ஃபுல்லாக மெஷின் ஒன் ஆகிட்டு 32 வகையில் இருக்குது. அதில் மெயினான கனெக்ஷன்கள் இது தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. கட்டாயம் எதுவும் டவுட்டுண்டா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஏதாவது ஹெல்ப்புண்டா நம்மளை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன். ஃபேன் அழகான முறையில் வேலை செய்து பார்த்தா விளங்கும் உங்களுக்கோ. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.